Good morning, everyone. Let us begin with our second session today. Yesterday we have, in the first session, we have covered the definition of limits, continuity, and what is exactly multiple variables that we are going to learn in these sessions, in this chapter. What all we have learned in the last session is we have defined multiple variables. Then we have defined limits and continuity of the multiple variables. Okay, what all we have covered in the past session, in the last session. If you have any kind of doubts, get it cleared, and then move on to the second session, that is we are going to cover today. What exactly was the definition of limits for multiple variables? So for multiple variables, we have defined limits as a function f of xy. If we have to find the limit of a function f of xy which tends to a comma b is a point on that plane. Z is equal to f of xy is our function, and x comma y, a comma b is the point on the plane xy. Okay, so we considered an parameter epsilon which is greater than 0 and a number delta that is also greater than 0, such that f of x mod of f of x minus f of xy minus L, the mod of this is always less than epsilon. Okay, for every mod of x lies between 0 to delta, mod of x minus a lies between 0 to delta, mod of y minus b lies between 0 to delta, or x square plus y square, x square plus x minus a whole square plus y minus b whole square lies between 0 to delta square. So this is how we have defined the limits. Then we learned about the existence of the limit. So how can we define that the particular function's limit exists at that particular point? So we go through this method, that is we define by parameter epsilon for a small parameter delta, and we see if this particular condition gets satisfied in that particular limit. Okay, so after that, the second method, that is how we can find the existence of a limit, is by considering various paths. So we have seen that if it's a plane like this, xy plane, is y-axis, this is x-axis. If this is the plane, so the point A, B through Y has different paths. So take any two paths, find the limit at those paths, and if the limit of the two paths are similar or are equal, we say that the path, then we can say that the limit does not exist. Okay. Similarly, it's just nothing but just a similar way we have considered in the past when we were dealing with just one variable. At that time, what we used to do is we have to take two different directions in a single path, x minus and x plus. And if x minus and x plus, the limits of x minus and x plus at that particular point is equal, we used to say that the limit exists. In here,
as there are two parameters, as there are two variables, we have to go through this way. We have to consider separate paths and not just a single path with two directions at that particular point. Okay. So I guess everyone is clear what exactly limit is and how we are going to find it. Next we are going to look at the algebra of the limits. Algebra of the limits. So what is algebra of the limits? Okay. Algebra of limits. So what exactly algebra of limits for multiple variables states? That if there are two limits, that is, for example, limit xy tends to a comma b, f of xy is equal to l. This is one limit, and second limit is limit xy tends to a comma b, g of xy is equal to l. So we have defined two limits. One is limit xy tends to a comma b is f of xy is equal to l, and limit xy tends to a comma b, g of xy is equal to m. So what are the conditions? Then first condition, the first algebraic expression, that if we limit x comma y tends to a comma b, if we add two limits, that if we add the limits f of xy or subtract g of xy, if we do this kind of operation, we will get l plus minus n. So whenever we will add two limits, if we add two limits, that two limits will give you the exact value of the limits addition or subtraction. If we add it or we subtract it, limit xy tends to ab, f of xy plus minus gxy is equal to l plus minus m. So if we take one example for it, suppose if we consider limit xy tends to 0, 0 sine of x plus y upon x plus y. This is one limit. Let us consider it as l, and take other limit m, that is equal to limit of x comma y tends to 0 comma 0 tan of x plus y upon x plus 1. Okay, so this is one limit l, that is limit x comma y tends to 0 comma 0 tends to 0 comma 0 x sine of x plus y upon x plus y, and m is equal to limit x comma y tends to 0 comma 0 tan of x plus y upon x plus y. Then if we add these two limits, we get, limit x comma y tends to a comma b sine of x plus y upon x plus y plus tan of x plus y upon x plus y. Okay, so this is the addition
of this term. Okay, so if we add these terms, so if we find the limit of this term, what we will get? If we find the limit of this term, what will we get? What will we get if we find the limit of these terms? Take 2 minutes and wait. Just write down what are the limits of limit x plus y upon x plus y, tan of x plus y upon x plus y. So when we write the limit of, if I write limit of, for a single variable x tends to 0, tan of x upon x. For a single variable limit x tends to 0, tan of x upon x, what will I get? What will I get if I write limit of limit x tends to 0, tan of x upon x? We will get it by using the L'Hospital's rule, and that is 1. And similarly, limit x tends to 0, this is just for a single variable. Limit x tends to 0, sin of x upon x. This is also, will be getting 1 for this value. So, by considering this, what will be the value of sin of x plus y upon x plus y? So, the limit of this value is also equal to 1. And the limit of this value is equal to 1. So when you will get limit of xy tends to a comma b, sin of x plus y upon x plus y plus tan of x plus y upon x plus y, we will get that is equal to l plus m, that is 1 plus 1, so that is equal to 2. Similarly, when we will subtract it, if we subtract this value, that is limit x tends to limit x y tends to a comma b, sin of, not a comma b, sorry, it's 0 comma 0, sorry, this is 0 comma 0. So limit x tends to y, so limit x y tends to 0 comma 0, sin of x plus y upon x plus y minus tan of x plus y upon x plus y, will get it as 1 minus 1, that is equal to 0. Okay, so this is how the first of the algebraic condition is satisfied, or this is how you have to do when you have given the addition of two limits. Okay, so we'll move forward with the second algebraic expression. This is the limits we have defined. Now we'll move on to the next term. So the next term is multiplication. So when you multiply these terms, when this two terms is multiplied, then these limits are also multiplied. When you multiply these terms, limit xy tends to a comma b, f of xy into g of xy, where a limit of this f of xy is l and limit of g of xy is equal to m for xy tends to a comma b. So when you multiply this, your limits gets multiplied too. So if we take the similar example of sin of x plus y upon x plus y, limit xy tends to 0, 0, that is equal to 1, and limit x comma y, tan of x plus y upon x plus y, that is also equal to 1. So when you multiply these terms, what you will get is 1 into 1, that is equal to 1. Okay, so this is what the multiplication algebraic expression is. Next term, when
The next is the division term. Okay, so when x tends to y, xy tends to a comma b, f of xy upon g of xy, if we divide it, then similarly L divided by L. But what will be the condition? अशी काय कंडिशन येईल ज्याने आपण ही टर्म डिफाईन करू शकतो? म्हणजे हे एक्सप्रेशन तर डिफाईन आहे की डिवाइड केल्यानंतर L बाय M येईल, पण L बाय M डिवाइड केल्यानंतर येईल, दॅट इज करेक्ट. बट डोंट यू थिंक, तुम्हाला असं वाटत नाही आहे का की आपल्याला यात काहीतरी कंडिशन ॲड करावं लागेल ज्याने ही पर्टिक्युलर एक्सप्रेशन, ही पर्टिक्युलर टर्म एक्झॅक्टली डिफाईन होईल? 2 मिनटं विचार करा, मला सांगा की असं काय आपण यात एक्स्ट्रा ॲड करू शकतो ज्याने ही पर्टिक्युलर टर्म प्रॉपरली डिफाईन होईल. हे एक्सप्रेशन तेव्हाच व्हॅलिड राहील जेव्हा तुमचं डिनॉमिनेटरची टर्म नॉट इक्वल टू 0 असेल. जेव्हा तुमची डिनॉमिनेटरची टर्म नॉट इक्वल टू 0 असेल तेव्हा तुमची हे एक्सप्रेशन व्हॅलिड असेल. म्हणजे तुमचं g ऑफ xy should not be equal to 0 and m should not be equal to 0. g of xy should not be equal to 0 and m should not be equal to 0. ओके, मी जेही तुम्हाला शिकवतोय प्लीज नोट डाऊन करत चला. कन्सिडर इट ॲज तुमची प्रॅक्टिसही होईल आणि तुमच्या नोट्सही तयार होतील. म्हणजे तुम्हाला नंतर जेव्हा तुम्ही रिवाईज कराल तेव्हा तुम्हाला एक्झॅक्टली समजेलही. माझे सेशन्स बघून तुम्हाला थोडी आयडिया येईल की आपण हे शिकलो होतो, प्लस तुम्ही नोट डाऊन केले तर थोडं जास्त वेमध्ये कळेल. ओके, सो नेक्स्ट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज limit xy tends to ab, nth root of f of xy is equal to nth root of m. Limit xy tends to ab, nth root of f of xy is equal to nth root of m. म्हणजे याचा रूट जर तुम्हाला फाइंड करायचं असेल फक्त याची लिमिट फाइंड करा आणि त्याला nth रूट टाका, प्रोव्हाइडेड nth रूट इज रियल. प्रोव्हाइडेड nth रूट इज रियल, nth रूट ऑफ l इज रियल. ओके, म्हणजे जर तुम्हाला कोणत्याही टर्ममध्ये काहीही, म्हणजे हे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपण का शिकलोय की फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला 2 लिमिट्स ॲड करायचे असतील किंवा 2 लिमिट्स सबट्रॅक्ट करायचे असतील, मल्टिप्लाय करायचे असतील, डिवाइड करायचे असतील, तर तुम्हाला फक्त त्यांचे लिमिट्स फाइंड करायचे आहेत इंडिव्हिज्युअली लिमिट्स फाइंड करायचे आणि त्यानंतर तुम्ही त्याला ॲड, मल्टिप्लाय, सबट्रॅक्ट, डिवाइड और त्याचा nth रूट तुम्ही फाइंड करू शकता विदाउट मेकिंग थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड. किंवा आपण कधी काय करतो, मग आपण असं ॲड केलं तर आपण घाबरून जातो की अरे लिमिटमध्ये ॲडिशन का आलं आहे, पण इट्स नॉट दॅट डिफिकल्ट. जर आपण प्रॉपरली अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन्स आपल्याला कळाले की आपल्याला प्लस दिलं आहे 2 लिमिट्सचं, तर आपल्याला इंडिव्हिज्युअली ते एल आणि एम फाइंड करायचं आहे आणि त्यानंतर त्याला स्ट्रेट फॉरवर्ड ॲड करायचं आहे. किंवा जर तुम्हाला सबट्रॅक्शन करायचं असेल तुम्ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सबट्रॅक्ट करू शकता. डिव्हिजन पण तुम्ही तसं करू शकता, प्रोव्हाइडेड तुमचा डिनॉमिनेटर टर्म हा
झिरो नसायला पाहिजे. जर तुमचा डिनॉमिनेटर टर्म झिरो झाला तर तुमचा एक्सप्रेशनच व्हॅलिड नाही राहत ना. ते डिनॉमिनेटरमध्ये झिरो म्हणजे तुमची टर्म इन्फायनाईट जाते, विच इज नॉट डिफाईन्ड, राईट, विच इज नॉट एक्झॅक्टली अ लिमिटेड. Okay, so this is your algebra of limits. If you have any sort of doubts, note it down. We'll discuss it. Okay. So now आपण आता क्वेश्चन्स कडे वळूया. काही एक दोन क्वेश्चन्स सॉल्व करूया ज्याने आपल्याला एक्झॅक्टली लिमिट्सची एक आयडिया भेटेल. ओके. So let us begin with some examples for limits. Okay, so we'll start our examples now. सोपं आहे, डिफिकल्ट नाही आहे, तर डिफिकल्ट बनवूही नका. ओके, सो पहिला एक्झाम्पल, f of xy. If f of xy is equal to x square into x plus y upon x square plus y square, x cube into x plus y upon x square plus y square, let f of xy is equal to x cube into x plus y upon x square plus y square, where xy not equal to 0 0. हे का दिलं हे कळलं ना तुम्हाला? हे का दिलंय? कारण x आणि y हा आपला डिनॉमिनेटरमध्ये आलाय. x आणि y आपल्या डिनॉमिनेटरमध्ये आलाय म्हणून त्यांनी डिफाईन करून दिलंय की x अँड y 0 0 नसू शकतो. आणि आता आपल्याला लिमिट पण हे त्याच टर्मला काढायला लावते. का? कारण लिमिट जेव्हा आपण x अँड y ह्या व्हॅल्यू या 0,0 पुट करू, हा फॉर्म कोणत्या फॉर्ममध्ये येईल? 0/0 या फॉर्ममध्ये येईल. लिमिट्सचे फॉर्म्स माहिती आहेत ना सगळ्यांना? लिमिट्सचे फॉर्म्स आहेत 0/0, ∞/∞, 0/0 to the power 0 आणि so on. Okay, so we have to find limit of xy tends to 0 0 of f of xy हे आपल्याला फाइंड करायचं आहे. तर त्यांचं काय म्हणणं आहे की कुठलेही दोन पाथ सिलेक्ट करा, पाथ, आणि त्या पाथमध्ये बघा याची लिमिट काय होते. ठीक आहे. सगळ्यात आधी आपण पहिला पाथ चूज केला. सिलेक्ट x इज इक्वल टू y. x इज इक्वल टू y हा आपण पाथ कन्सिडर केला. ओके. जेव्हा मी x इज इक्वल टू y हा पाथ कन्सिडर करेल तेव्हा माझ्या f ऑफ एक्स वाय मध्ये जेही y ची व्हॅल्यू आहे त्याला आपण x ने सबस्टिट्यूट करू. म्हणजे तुमचं जी हे लिमिट आहे, ही जे लिमिट आहे हे कन्वर्ट होऊन काय होईल? लिमिट x टेंड्स टू 0 x क्यूब इंटू x प्लस x अपॉन x स्क्वेअर प्लस x स्क्वेअर. याला जेव्हा मी सिम्प्लिफाय करेल तेव्हा काय येईल? x क्यूब इंटू 2x अपॉन 2x स्क्वेअर. दिस इज इक्वल टू 2x टू द पॉवर 4 अपॉन 2x स्क्वेअर. बरोबर. हे x क्यूब आणि हे x मल्टिप्लाय होईल आणि x टू द पॉवर 4 येईल आणि खालचं 2x स्क्वेअर तसंच आहे तसं. मी 2 आणि 2 कॅन्सल केला, x टू द पॉवर 4 आणि x स्क्वेअर हे कॅन्सल होईल आणि मला काय भेटेल? x स्क्वेअर. म्हणजे माझं ही लिमिट सिम्प्लिफाय होऊन काय होईल? लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ x स्क्वेअर. हे कुठलाही 0/0चा फॉर्म देत नाही आहे, ∞/∞चा फॉर्म देत नाही, कुठलाही लिमिटचा फॉर्म देत नाही आहे. सो लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वेअर हे मला काय देईल? 0. करेक्ट. कळालं? आय होप हे कळालं असेल सगळ्यांना. मी काय केलंय, जे आपला क्वेश्चन आहे हा आपला क्वेश्चन, ठीक आहे, दिस इज अवर क्वेश्चन. तर मी काय सांगितलं आहे की तुमचा फंक्शन असा आहे एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस वाय अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. त्यात तुम्ही लिमिट
टेंड्स 0 0 ह्या ठिकाणी तुमची लिमिट फाइंड करा. तर मी काय केलं, 2 5 आपल्याला कुठलेही सिलेक्ट करायचे, 2 व्हेरिएबल्स आहेत म्हणून आपण 2 5 सिलेक्ट केले. x इज इक्वल टू वाय हा पहिला पाथ आपण सिलेक्ट केला. पाथ सिलेक्ट करण्याची पण थोडेफार टेक्निक्स आहेत. थोडं तुम्हाला ऑब्झर्व करावं लागेल की आपला जो आपण पाथ सिलेक्ट करतोय त्या पाथमध्ये आपण जर 0,0 या व्हॅल्यूज सबस्टिट्यूट केल्या, x इज इक्वल टू 0 किंवा y इज इक्वल टू 0 जर आपण केलं सबस्टिट्यूट, तर आपली जी फायनल व्हॅल्यू येते, जे आपल्याला जी फायनल आपल्याला टर्म भेटते ती पण 0/0 या फॉर्ममध्ये नाही यायला पाहिजे, ती सिम्प्लिफाय व्हायला पाहिजे. त्याच्या अकॉर्डिंग तुमचे पाथ सिलेक्ट करायचे. तुम्ही पाथ सिलेक्ट करणं थोडं कॉम्प्लिकेटेड आहे, पण जर प्रॉपरली पाथ सिलेक्ट केले तर आय डोंट थिंक यात बाकी काही नाही आहे अशा क्वेश्चन्समध्ये किंवा लिमिट्स फाइंड करण्यामध्ये. ठीक आहे. सो जेव्हा मी सिलेक्ट x इक्वल टू वाय हा पाथ सिलेक्ट केला, मी लिमिट जे आपलं मेन फंक्शन आहे त्यात मी एक्सच्या जागेवर वाय सबस्टिट्यूट केलं, बिकॉज x इज इक्वल टू वाय. सो मी जेव्हा x इज इक्वल टू वाय सबस्टिट्यूट केला तेव्हा मी x प्लस एक्स हे 2x झालं, x² प्लस x² हे 2x² झालं, 2 मी बाहेर काढला, x³ आणि x मल्टिप्लाय होऊन x⁴ झालं, 2x² तसंच तसं. मी परत 2 2 कॅन्सल केला, x² ला x² वरचा कॅन्सल केला, मला टर्म मिळाली x². सो लिमिट x टेंड्स टू 0, x² इज इक्वल टू 0. सो मला पहिल्या पाथनी माझी लिमिटची व्हॅल्यू काय मिळाली, 0. याला मी नंबर दिला 1. ओके. आता मी पाथ सेट 2 सिलेक्ट करतो, तो इट दिसतंय ना. सो मी सेकंड पाथ सिलेक्ट केला. सिलेक्ट काय करायला पाहिजे पाथ सिलेक्ट बघा. सगळ्यात आधी आपण x इज इक्वल टू वाय पाथ सिलेक्ट केला, इझी पाथ होता. आपल्याला x इक्वल टू वाय लिटरली सगळीकडे सबस्टिट्यूट करायचं आहे. आपल्याला 0/0 फॉर्म पण नव्हता भेटत, त्यामुळे मी x इक्वल टू वाय सबस्टिट्यूट केला. आता जर मी x इज इक्वल टू 0 सबस्टिट्यूट केलं, जर मी x इज इक्वल टू 0 सबस्टिट्यूट केलं तर मला डायरेक्टली न्यूमरेटर 0 भेटेल, बरोबर. डायरेक्टली न्यूमरेटर 0 भेटेल आणि मला टर्म भेटेल 0/y², बरोबर. त्याच्याने पण तुमची लिमिट 0 येईल, पण ते तुम्हाला प्रॉपर असं काही कन्क्ल्युजन देणार नाही. तुम्हाला लिटरली x इज इक्वल टू 0 हे प्रॉपर कन्क्ल्युजन देणार नाही. प्रॉपर कन्क्ल्युजनसाठी तुम्ही y इज इक्वल टू 0 जर मी हा पाथ सिलेक्ट केला, जर मी y इज इक्वल टू 0 केला तर मला काहीतरी डिनॉमिनेटर किंवा न्यूमरेटरमध्ये व्हेरिएबल टर्म भेटेल आणि व्हेरिएबल टर्ममध्ये जेव्हा मी ती व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करेल तेव्हा मला ते 0 भेटेल. तुम्ही x इज इक्वल टू 0 हा पाथही सिलेक्ट करू शकता. यू कॅन सिलेक्ट इट. मी y इज इक्वल टू 0 सिलेक्ट करतो. सिलेक्ट y इज इक्वल टू 0. सो माझं लिमिट x टेंड्स टू 0. मी y इज इक्वल टू 0 ह्या ह्याच्यात सबस्टिट्यूट करतो. सो मला भेटेल x³ इंटू x प्लस 0 अपॉन x² प्लस 0, बरोबर. सो हे सिम्प्लिफाय होऊन x⁴ अपॉन x² आणि हे परत मला x² ही टर्मच भेटली म्हणून. सो आय गॉट x² द सेम टर्म अँड द लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 at x² is equal to 0. याला मी नंबर 2 दिला. सो ॲज 1 is equal to 2, as 1 is equal to 2, we can say that the limit of this function at xy tends to 0 exists. The limit exists of this function and that limit is equal to 0. Okay. So this is how we calculate the limits for multiple variables, for 2 variables, for 3 variables. It is not difficult. You just have to select a proper path. Okay. Next, we'll take the same example and then we will find the limit. We'll verify the limit that it exists and is equal to 0 by our definition. You guys must remember the definition. It is very important that you should know what is the definition of the limit. So we'll
solve the same problem with the help of a definition. With the help of our definition. Okay. So what is definition? What is the definition of limit? So the definition of limit is epsilon is greater than 0 if we take that value. If we take the value epsilon, which is greater than 0, and we choose a delta which is greater than 0, then mod of f of x minus L, mod of f of x minus L should be mod of f of x minus L less than epsilon. For every mod of x minus A lies between 0 to delta, mod of y minus b lies between 0 to delta, or under root of x square plus y square lies between 0 to delta, or x square plus y square lies between 0 to delta square. I'll just rub this board properly. So it is also known as epsilon minus delta definition. When you solve that equation by epsilon minus delta definition, we get the same value. So I consider an epsilon which is greater than 0, and I consider delta which is greater than 0, and I consider that delta is equal to epsilon by 2. This is how you should approach your limit value when you solve it using this epsilon method, using this definition method. But always remember, the easiest method is your path method, then this method. This method gets a bit complicated, but you can solve by this method also. It's not that difficult. You just have to think over it. तुम्हाला थोडं विचार करावा लागेल की आपण epsilon greater than 0 हे तर डेफिनेशन आहे, आपल्याला डेल्टा greater than 0 हे पण डेफिनेशन आहे, पण आपल्याला डेल्टा इक्वल टू epsilon by 2 घ्यायचं आहे, हे तुम्हाला मेन्शन नसते. हे तुम्हाला हे थिंक करावं लागतं. ओके. सो आय हॅव टेकन डेल्टा दॅट इज इक्वल टू epsilon by 2 which is greater than 0. Okay, we have chosen this value. We have chosen this value, and when we choose the value, we have considered under root of x square plus y square should lie between 0 to delta. ही कुठून आलं हे माहिती आहे ना तुम्हाला? आपली जी डेफिनेशन होती x मायनस ए होल स्क्वेअर, हे कुठून आलं मी सांगतो तुम्हाला एक सेकंड. जेव्हा आपण x minus a whole square plus y minus b whole square should lie between 0 to delta square. बरोबर. आता यात a आणि b या टर्म्स काय आहेत? जेव्हा आपण क्वेश्चन बघतो, आपण क्वेश्चन मी रफ केला, a आणि b म्हणजे काय? 0,0. आपण लिमिट 0,0 वर फाइंड करतो, म्हणजे a 0 झाला, b 0 झाला. सो ही टर्म काय झाली? x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर लाइज बिटवीन 0 टू डेल्टा स्क्वेअर. This implies under root of x square plus y square lies between 0 to delta. Okay. So this is it. Okay. So now under root of x square plus y square lies between 0 to delta. जर मी असं बघायला गेलो तर x square ही जी टर्म आहे that will be always less than x square plus y square. याच्यावर थोडा विचार करा. मी हे जे म्हणतो याच्यावर थोडा विचार करा. ही एक टर्म आहे, ठीक आहे, ही आपण साईडला ठेवली. आता याच्यावर विचार करा. एक्स स्क्वेअर विल ऑलवेज बी लेस दॅन एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. मॅक्स टू मॅक्स इक्वल होईल जेव्हा वाय स्क्वेअर इक्वल टू, जेव्हा वाय ही टर्म 0 होईल तेव्हा ते इक्वल होईल. पण कधी पण जर माझ्या ह्या साईडला कम्प्लीट पॉझिटिव्ह टर्म आहे, एक्सचा स्क्वेअर म्हणजे त्यात तुम्ही निगेटिव्ह व्हॅल्यू टाका, पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू टाका, ते तुम्हाला कधी पण
पॉझिटिव्हच व्हॅल्यू देईल आणि वायचाच पण स्क्वेअर, तुम्ही वायमध्ये निगेटिव्ह टाका पॉझिटिव्ह टाका, तुम्हाला ही टर्म कायम तुम्हाला पॉझिटिव्हच भेटणार आहे. म्हणजे तुमचा एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर ही टर्म तुमची कायम पॉझिटिव्ह राहील आणि एक्स स्क्वेअर ही वाली टर्म पण तुमची कायम पॉझिटिव्ह राहील. पण तुम्ही एक्स स्क्वेअरमध्ये यात काहीतरी अजून ॲड करताय, पॉझिटिव्ह टर्म ॲड करताय, म्हणून तुमचा एक्स स्क्वेअर हा कधी पण तुमच्या एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर ह्या टर्मपेक्षा लहानच असेल. आय होप तुम्हाला कळालं आहे मी काय म्हणतोय. जेव्हा तुमचा एक्स स्क्वेअर ही तुमची टर्म केव्हा पण ह्या टर्मच्या लहानच असेल. आणि तेच जर मी मॉड ऑफ एक्स स्क्वेअर, मॉड ऑफ एक्स स्क्वेअर म्हणजे अजून मी एक्स्ट्रीम टर्म घेतली, ती पण तुमची एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअरच्या कमीही असेल, कमीच असेल. ओके, आता मी एक्स स्क्वेअर ह्या टर्ममधून काढतो, म्हणजे तुमचा मॉड ऑफ एक्स आहे तो कधी पण तुमचा लेस दॅन ऑर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. सो मॉड ऑफ एक्स विल ऑलवेज बी लेस दॅन ऑर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. आणि आपल्याला माहिती आहे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर इज लेस दॅन डेल्टा. अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इज लेस दॅन डेल्टा, म्हणजे तुमचा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर lies between mod of x and delta. इथपर्यंत थोडं तुम्ही स्वतः बघून घ्या. तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचा डाऊट असेल तर थोडं थांबा आणि परत एकदा गो थ्रू करून घ्या की आपण एक्झॅक्टली काय केलं. सेम क्वेश्चन आहे, आपण ऑलरेडी या क्वेश्चनचं लिमिट्स फाईंड केले. आपण फक्त दुसरा मेथड यूज करून तुम्हाला सेम अप्रोच बघतोय की जर आपण दुसरा मेथड यूज केला तर आपल्याला काय रिझल्ट्स भेटतात. ते दुसरा मेथड म्हणजे आपला ॲप्सिलॉन मायनस डेल्टा डेफिनेशन मेथड. आपला क्वेश्चन तोच आहे, एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस वाय अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. ओके, so as we have found mod of x is less than or equal to under root of x square plus y square is less than delta. We can similarly write mod of y is equal to under root of x square plus y square is less than delta. Similarly, y square less than or equal to x square plus y square, then we can write mod of y square is equal to under root of x square plus y square. We can write mod of x, mod of y is less than or equal to under root of x square plus y square. Now, after this, after finding these two conditions, we will take our main condition, that is mod of f of xy minus l, this term. Okay, mod of x minus x comma y minus l ही वाली टर्म आपल्याला बेसिकली बघायची आहे की ही काय देते आपल्याला. डेल्टा ग्रेटर दॅन ॲप्सिलॉन देते, ग्रेटर दॅन डेल्टा देते, ग्रेटर दॅन झिरो देते. आपण एक्झॅक्टली बघू काय देते. ठीक आहे, सो आपण पहिल्या याच्यात बघितलं लिमिट एल इज इक्वल टू झिरो. सो दिस इज मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाय मायनस झिरो. सो दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाय. ओके, सो व्हॉट इज युअर मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाय? दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ x cube into x plus y upon x square plus y square. Okay, so this is equal to x cube upon x square plus y square, x cube upon x square plus y square. यातला आपण पॉझिटिव्ह टर्म्स बाहेर काढू, x square upon x square plus y square आणि आत राहील आपलं x इंटू एक्स प्लस वाय. बरोबर, मॉडमध्ये पॉझिटिव्ह टर्म्स आपण बाहेर काढला कारण तुम्ही याला मॉड नाही लावला तरीही चालतंय. डायरेक्ट आपल्याला मॉड ऑफ ज्या टर्म्स आपल्या स्क्वेअर फॉर्ममध्ये नाही आहे त्या टर्म्स आपण फक्त मॉडमध्ये घेऊ, बाकीच्या टर्म्स आपण बाहेर काढू. ओके, सो दिस व्हॅल्यू जी आहे, this value will always be less than, this value will always be less than mod of x into x plus y. तुम्ही सांगा का? कारण बघा एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर, एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर अपॉन डिनॉमिनेटरमध्ये स्क्वेअरची टर्म ती पण
दोन टर्म्सचं ॲडिशन, दोन स्क्वेअर्सचं ॲडिशन म्हणजे ही टर्म ऑब्व्हियसली तुमच्या न्यूमरेटरपेक्षा मोठी असेल तुमची डिनॉमिनेटरची टर्म, आणि जेव्हा तुमची न्यूमरेटरपेक्षा मोठी असते डिनॉमिनेटरची टर्म तेव्हा तुम्हाला फ्रॅक्शन अमाऊंट कमी भेटतं. जेवढं डिनॉमिनेटर जास्त तेवढी तुमचा फ्रॅक्शन अमाऊंट कमी, बरोबर. जेवढा डिनॉमिनेटर जास्त तेवढी तुमची व्हॅल्यू डिक्रीज होते, जेवढा न्यूमरेटर जास्त तेवढी तुमची व्हॅल्यू इन्क्रीज होते. हे कळालं सगळ्यांना? थोडं कॉम्प्लिकेटेड आहे पण लक्ष देऊन ऐका, वाटलं तर रिपीट करून बघा सेशन, तुम्हाला कळून जाईल. काही डिफिकल्ट असं नाही आहे, थोडं कॉम्प्लिकेटेड आहे फक्त. सो दिस इज लेस दॅन मॉड ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस वाय. ओके. सो आफ्टर this value is mod less than or equal to mod of x plus y, so we can write this value is less than or equal to mod of x square plus mod of x mod of y multiply केलं. ओके. mod of x square, परत ही टर्म पॉझिटिव्ह आहे, mod of x into mod of x. जर आपण हे बघितलं नीट तर mod of x म्हणजे काय, दिस व्हॅल्यू इज ऑलवेज लेस दॅन डेल्टा, बरोबर आहे. सो जर मी डेल्टाच्या फॉर्ममध्ये व्हॅल्यू पुट केलं तर व्हॅल्यू येतील आपल्या मॉड ऑफ एक्स म्हणजे डेल्टा इंटू डेल्टा प्लस डेल्टा, दिस इज इक्वल टू 2 डेल्टा स्क्वेअर and this value is equal to epsilon. करेक्ट. म्हणजे तुमचा मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स मायनस वाय मायनस 0 ही व्हॅल्यू केव्हा पण लेस दॅन येईल तुमच्या ॲप्सिलॉनपेक्षा. म्हणजे मॉड ऑफ एक्स वाय जी ही व्हॅल्यू येईल दॅट विल बी लेस दॅन ॲप्सिलॉन, आणि जेव्हा ती व्हॅल्यू लेस दॅन ॲप्सिलॉन असते तुमची लिमिट एक्झिस्ट करते. ओके. ठीक आहे. सो आय होप तुम्हाला आजचा हा न्यूमरिकल कळाला असेल. आपण दोघं मेथडनी केला, फर्स्ट मेथड आणि सेकंड मेथड. तुम्ही दोघं मेथडनी ट्राय करून बघा. तुमच्यासाठी एक प्रॅक्टिससाठी तुम्ही एक क्वेश्चन घेऊ शकतात. लिमिट एफ ऑफ एक्स वाय इज इक्वल टू एफ ऑफ लिमिट एक्स कॉमा वाय tends to a comma b, limit x comma y tends to a comma b, x minus a upon y minus b. ह्या क्वेश्चनची लिमिट तुम्ही स्वतः फाइंड करून बघा. ओके. सो आय होप तुम्हाला कळालं असेल की आपण लिमिट्स कशा फाइंड करतो, युझिंग अ पाथ मेथड और युझिंग द डेफिनेशन मेथड. पाथ मेथड कम्पॅरेटिव्हली सोपी असते, पण तुम्हाला कधी कधी मेन्शन जर जसं केलं की तुम्हाला डेफिनेशन मेथडनी सॉल्व्ह करायचं आहे तर तुम्हाला ह्या मेथडनी सॉल्व्ह करावं लागेल. ओके. ठीक आहे. सो टुमॉरो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बी लुकिंग इनटू सम मोर क्वेश्चन्स ऑन लिमिट्स when you consider a parameter, that is parameter m. एक दोन क्वेश्चन्स त्याच्यावर बघू आपण, आणि त्याच्यानंतर आपण रिपीटेड लिमिट्स हा टॉपिक घेऊ. ओके. सो थँक्यू एव्हरीवन.